I've been an optimist on the Chinese economy for 25 years, but I'm not an optimist anymore. I think the medium to long-term growth outlook for China is very worrisome. The rapid aging of the Chinese population has already led to a contraction of the working age population. The way I look at the growth outlook for China, weak this year, stronger next year, medium to long term after that, much slower economic growth than we have been accustomed to from China. And that's tough news for China, tough news especially for its trading partners like South Korea. 네, 전 세계의 훌륭한 투자자들 그리고 현명한 구루들을 찾아서 그들의 지혜를 들어보고 인사이트를 얻는 매우 유익한 시간 글로벌 머니토 오늘도 시작해 보겠습니다. 제 옆에는 항상 저희에게 유익한 인터뷰를 가져와 주시는 중앙일보의 무려 선임기자 강남규 기자님 오늘도 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘도 뭐 대어가 낚였는데 예, 우리 김동완 프로 김 프로가 좋아하는 네. 그 스티븐 로치 예일대학교 교수. 스티븐 로치 예일대 교수를 인터뷰할 분 예정인데 이분은 어떤 분입니까? 사실 이분을 말한다라면 페드에서 이코노미스트로 오래간 일을 했고요. 네. 앨런 그린스폰이 그 인간은 아마 인생이 하드랜딩해서 맨날 하드랜딩만 경착륙만 얘기하는 것 같다라고 힐난을 했던. 그리고 우리가 이제 그래서 미스터 하드랜딩이라고 불리고요. 그 다음에 우리가 요즘은 일상화된 경제 용어가 됐습니다. 더블딥. 더블딥을 최초로 만들어낸 조어한 인물이죠. 그래서 그러면서 이제 지금은 학계에 돌아와 있지만은 투자은행에서 아시아 대표법인으로 중국통이죠. 그 얘기는. 예. 그래서 사실 친중국적인 요즘은 별로 유쾌하지 않은 닉네임입니다만 친중국 이코노미스트로 월가와 워싱턴에 통합니다. 그럼 중국을 잘 안다는 뜻입니까? 아니면 중국을 우호적으로 본다는 뜻입니까? 중국을 잘 알고 그 다음에 중국에 대해서 대단히 낙관적으로 봤고요. 그리고 그러나 자기 조국 미국에 대해서는 맨날 하드랜딩 네. 한다 그러고 WTO 참은 WTO에 빠질 것이라 해가지고 별로 이렇게 달가워하지 않는. 미국에 대해서는 좀 비관적으로. 그렇죠. 중국에 대해서는 매우 우호적으로 보는 분이군요. 예. 오늘 그런 평소에 이런 태도를 보였던 스티븐 로치 교수가 혹시 생각이 바뀌었는지 한번 물어보죠. 네. 오케이. 바로 인터뷰를 진행해 보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 또 다시 인터뷰 응해 주셔서 감사합니다. 그나저나 최근에 11월 물가가 상당히 긍정적으로 나왔습니다. 이제 12월 물가가 곧 나올 것 같고요. 지난해. 자, 그렇다면은 최근에 미국의 물가 흐름에 대해서 어떻게 보고 계시는지 우선 그것부터 좀 여쭤보고 싶습니다. Well, we know inflation has peaked out. The number was better than expected. But the issue, I think, is how steady the improvement will be from here. And does the Federal Reserve have the right policy to address the persistence of still elevated inflation? The federal funds rate, in my opinion, needs to be moved to a level that is above the underlying inflation rate. That's what we call a restrictive monetary policy, which is consistent with what Jerome Powell judged to be appropriate in his speech at the Jackson Hole Symposium this summer. So we can breathe some relief over several consecutive months of slowing inflation from the peak earlier this year, but there's still a lot of work to do on monetary policy to hold the line on inflation and bring it back to the Fed's 2% price stability target. 정점을 지났다라고 네, 하네요. 대체로 근데 이제
의미심장한 얘기. 그러니까 우리나라 말로는 underlying inflation이라고 말씀하셨는데 잠재 인플레라고 라고 번역을 하죠, 전문가들이. 이게 이제 미국의 뉴욕 페드가 이제 잠재 인플레이션율을 계산을 해서 발표를 하는데 최근 이제 통계치를 보면 한 5.5% 정도. 네. 여기는 이제 우리가 일반적으로 CPI 소비자 물가 지수라고 하는 것은 대표 종목을 이렇게 바스켓에 넣어서 하지 않습니까? 예. 그러나 그 뉴욕 페드가 만드는 잠재 인플레이션율은 모든 물가를 때려 넣습니다. 몇 개 항목만 주요 항목만 넣는 게 아니라 아니고 모든 물가를 다 반영을 하고요. 네. 여기에다가 또 다른 잠재 인플레이션율이 있는데 여기에다 금융시장의 자산 가격까지 주택값까지 집값까지 넣어서 계산하는 게 있습니다. 그것은 사실 더 낮고요. 네. 지금 그러면은 그 잠재 기준금리를 스티븐 노치 교수 같은 경우는 잠재 물가 수준 이상으로 올려야지 예. 물가가 잡힐 수 있을 것 같다. 그 얘기는 사실은 기준금리를 페드가 5.5 이상 올려야 된다라는 어떤 주문이죠. 그러면 그거는 그 이른바 요즘 유행하는 최종 금리 목표. 예. 에서도 그거보다도 약간 좀 높거나 높게 보는 분들의 의견을 따른 거네요. 그렇죠. 그래서 좀 다시 한번 물어봐야 될 것 같습니다. 네, 예. 좀, 교수님, 그 잠재 물가를 말씀하셔가지고 연방기금금리가 사실상 실질금리, 그러니까 인플레이션을 뺀 실질금리가 금리를 바탕으로 그 통화 정책을 펴야 한다는 말씀으로 들리는데 어떤가요, 교수님? I think the real federal funds rate is the appropriate way to view the stance of the Fed. Since 1960, the real federal funds rate has averaged 1%, positive 1%. The long-term average of, for nearly 65 years of 1%, I would say is approximately equal to a neutral federal funds rate. A neutral funds rate means that monetary policy is neither accommodative or restrictive. You could guess what restrictive would be, but it would be a number higher than neutrality. And so, again, I go back to judging the stance of monetary policy today. The real federal funds rate is still negative, sharply negative, not as sharply negative as it was 6 months ago, but is still in a highly stimulative position. And that is the challenge that the Federal Reserve must continue to address in setting monetary policy. The markets want to say that the Fed should declare victory and stop tightening. And I think that would be a huge mistake. So the markets are getting ahead of themselves right now in celebrating the end of monetary tightening. And I think that is bordering on a new wave of irrational exuberance that's gripped both our stock and bond markets. 사실 의미심장한 말이죠, 이 말도. 예. 그 65년 동안 현재부터 65년 동안 미국의 페드 금리에 페드 기준금리의 실질 금리는 물가를 반영한 물가를 그러니까 명목금리에서 물가 상승률을 뺀 실질 금리는 평균적으로 1% 수준이었다. 마이너스가 아니라 1% 물가가 2일 때는 금리는 3. 물가가 5일 때는 금리는 6. 어떻게 그런 순발력이 나오죠? 하여튼 그렇습니다. 실질 금리가 1%였는데 지금 1%가 안 되고 있다는 거죠. 지금은 오히려 물가보다 오히려 금리가 낮으니까 그렇죠. 마이너스죠. 여전히 경기 부양적이죠. 그렇게 하네요. 네. 예. 경기 부양적입니다. 그러면 요즘 흔히 말로 뭐 제한적이다라는 말을 쓰는데 저는 사실 경기 억제적인 그러니까 restrictive로 우리는 제한적 문화적으로 번역을 하지 않습니까? 근데 사실은 저는 번역할 때 경기
억제적이다. 억제적이다. 경기 부양적이다라고. 지금은 경기 부양적이네요. 그렇죠. 그러면 경기 억제적인 수준에까지 올린다라고 하면 적어도 6%대를 올려야 된다는 거지 않습니까? 그렇죠. 만약 물가가 5%를 계속 유지한다면. 그렇죠. 예, 교수님 그 올해 2023년 증시에서의 가장 큰 키워드는 금리 이외에도 리세션, 그러니까 침체 가능성, 경기 침체 가능성이 주가에 어떻게 반영될 것인가가 상당히 궁금한 화두인데 어떻습니까? 미국 경제가 우려대로 침체에 빠질 걸로 예상하십니까? I think there's a good chance that we will experience a recession in 2023. It reflects the fact that, again, the real federal funds rate is going from a sharply negative position to somewhere in the 0 to 1% zone at a minimum. And that shift from sharply negative to 0 with a lag will have a restrictive impact on the sectors of the U.S. economy that are most sensitive to real interest rates: business capital spending, home building, and consumer durables. And with standard multiplier effects working through rising unemployment and reduced labor income, I think it's a reasonable assumption to make that there will be a recession at some point next year. Whether it's the first half or the second half, it's very difficult to say with any precision, but I think that general direction of recession is more likely than not for 2023. 그 미스터 하드 랜딩이라고 이렇게 단호하게 과거에는 예. 그 침체에 빠진다, 하드 랜딩 할 수밖에 없다라고 하는데 대단히 완곡하게 말씀하시나요? 그러니까 전반부든 후반부든 아마 침체 쪽에 있을 가능성이 없다고 말하기는 어렵다. 뭐 그런 식의. 그러니까 이런 분조차도 침체라는 단어를 언급할 때 신중하다는 건 그렇죠. 그렇게 그렇게 비관적이지 않다. 그러니까 이분이 나이가 들었거나 아니면은 실제로 실물 경제가 생각보다 꽤 좋던가. 예. 한번 과거에 스티븐 로치의 그 닉네임대로 하드 랜딩. 하드 랜딩을 할 수밖에 없고 하드 랜딩으로 피할 수 없다. 뭐 이런 어떤 단언적인 말과 좀 다르다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 교수님, 그 사실은 이제 이코노미스트로서 페드에서도 근무하셨고, 그 다음에 또 외부에서 이제 투자은행에서도 일하셨고, 지금은 이제 관찰자로서 학계에서 페드를 보고 계시는데, 제롬 파월 의장이 지금까지 해온 인플레이션 파이팅을 어떻게 보고 계시나요, 교수님? Story, of course, is that Chair Powell keeps a copy of Paul Volcker's autobiography on his desk. And, that's a good thing if in fact he does that. But he made a big mistake in 2021. A mistake that is right out of the pages of another Fed chair, Arthur Burns. Paul Volcker would not have made the mistake that Jerome Powell made. But by dismissing the upsurge of inflation in 2021 as transitory, as did most economists, that is painfully similar to what Arthur Burns did when I worked for him at the Federal Reserve Board in the 1970s. The mistakes that both Fed chairmen made during the 70s and again in the aftermath of the COVID shock were strikingly similar. So now Powell wants to impose a Volcker-like solution on a
a Burns mistake. I think, that again suggests that the increase in real interest rates will be sharp enough to cause recession in the United States. If Powell had been like Volcker all along, there might have been a better chance for a soft landing. But again, it's a Volcker solution for a Burns problem, and that's a tough outcome for the economy. 이 인플레이션 때문에 우리 국내 이 독자들 특히 그 어떤 뭐 현명한 투자자들로 유명한 3프로 구독자분들이 늘 그 익숙해진 인물 네. 아서번스 70년대 예. 네, 또 아서번스 얘기를 하셨는데 그 아서번스의 실수를 했지만은 이후에 태세 전환을 신속하게 해서 제롬 파월이 그 이후에는 폴 볼커가 네, 폴 보커가 등장한 네. 그런다라는 거 말씀을 하시네요. 그러니까 아서번스는 금리를 올리되 못 올려서 이제 바보 얘기를 듣고 있는 분이고 폴 볼커는 이제 그 바통을 이어받아서 일부에서는 너무 세게 올렸어 그 형. 그리고 또 뭐 대부분은 그래 중앙은행은 가끔 저렇게 무서워야지 이제라는 얘기를 듣고 있는 폴 볼커가 있었는데 제롬 파월 의장은 둘 다 조금씩 닮았어. 그렇죠. 라는 얘기를. 예. 그러니까 이분이 그러니까 성격이 좀 무난하신 분은 아니네요. 스티븐 로치 이분이. 아, 제가 사실은 국내 모 유명 인사와 대담하는 것을 옆에서 이제 네. 그 정리 기자로 들어가서 나중에 그걸 이제 정리를 해서 인터뷰로 정리를 해서 기사를 쓴 적이 있습니다. 그 정리 기사를 쓰는데 국내 그 모 인사도 그 이코노미스트고 경제 관료로서 상당히 성격이 괄괄한 사람입니다. 네. 근데 스티븐 로치한테 안 되더라고요. 아, 더 레디컬하다. 아주 뭐 이렇게 말과 태도에서 그 어떤 그냥 가시가 돋쳐 있는 지배자적인 그런 하고 싶은 얘기는 다 하고. 네. 알겠습니다. 중간에 상대방 말 톡 잘라들어요. 네. 그런 분과 지금 저희는 그렇죠. 나누고 있습니다. 예, 김프로가 최애하는 이코노미스트입니다. 네, 아서번스 의장의 옛날 이야기가 나와서 그냥 잠깐 질문 드리는데 스티븐 로치 교수님께서는 아서번스 전 페드 의장 당시 FOMC 회의에 연준 이코노미스트 중에 한 분으로 그 당시엔 좀 젊은 스티븐 로치였겠죠? 배석을 하셨다고 들었는데 그 당시에 번스 전 의장은 그 상당히 정치적이어서 당시에 닉슨 대통령의 재선을 돕기 위해서 금리를 강하게 올려야 할 때도 금리를 올리지 않고 완화적인 통화 정책을 계속 유지하다가 문제를 일으켰다는 해석이 있습니다. 그 당시를 직접 목격하셨던 분으로서 이 해석에 대해서는 어떻게 생각하십니까? It's very simple, and I've written about this, but a lot of people are critical of Arthur Burns for playing politics to support the re-election of Richard Nixon. I think that it was a minor consideration at best. He made some fundamental analytical mistakes. There was the Yom Kippur War in 1972 that was followed by the first oil embargo that led to a quadrupling of energy prices, which boosted the CPI a lot. And Burns called his staff in the research division into his office, and I was part of the group, and said that the surge in energy prices is something we should blame on Arabs. It has nothing to do with U.S. monetary policy. So I want you to create a version of the CPI that takes out energy. And the staff, including me, we objected to that. We said that people use energy to fuel their cars, to heat their homes, and that it was not the correct thing to do. He said, well, if you don't find somebody to do it, or if you don't do it, I'll find somebody who will do it for me from New York. He came from Columbia University, so he threatened us with
going outside the staff of the Fed to create CPI-X energy. Several months later, there was a surge in food prices. And he had done some investigation and determined that surging food prices were a function of the warm ocean current called El Nino that was having an adverse impact on small fish off the coast of Peru called anchovies. It turns out you need anchovies as part of the feedstock for cattle and poultry in the United States. And he said that surging food prices have to do with weather, not with US monetary policy. Take them out. And again, we protested. We said, people eat. And he said, if you don't do it, I'll find somebody else who will do it. And so we did that. And unknowingly at the time, we created the first core CPI. It had never existed. But the staff of the Federal Reserve Board, of which I was a part of, created the first core CPI at the request of Arthur Burns, who thought the energy and food shocks were outside the scope of monetary policy. It didn't stop there, unfortunately. He kept demanding that we take other things out, like used cars, mobile homes, women's jewelry, because they were related to sharply higher gold prices at the time. And then finally, home ownership. He didn't like the way the home ownership was computed. And, eventually, by the mid 70s, we had removed over half of the CPI because of Arthur Burns' view that he wanted a clean read on underlying inflation that the Fed could address. And by the mid 70s, his version of the supercore, CPI-X food, energy, used cars, women's jewelry, mobile homes, and home ownership, was rising at a double-digit rate. And he said, I think we have a problem. And we wanted to say to him, what do you mean we have a problem? You have a problem. But we didn't say that. So he made a series of dreadful mistakes. Jerome Powell made the same mistake, but over a shorter period of time, believing that it was, COVID and supply chain disruptions, and that these were transitory developments. So I wrote an article in 2021 called "The Ghost of Arthur Burns" that tried to remind my readers of the similarity of the two mistakes. To his credit, Jerome Powell recognized his mistake much, much sooner than Arthur Burns did. And so now, he's, the modern day Paul Volcker with an Arthur Burns problem. 진짜 흥미로운 얘기입니다. 사실은 그 파월도 이번에 물가 상승은 굉장히 일시적인 현상이라고 했는데 아서 번스도 사실 FOMC에서 그런 말을 되풀이했다는 거지 않습니까? 예전에 이러다 말 거야. 이러다 말 거야. 그리고 뭐 지금 현재 기름값이 물가가 올라가는 것은 오일 쇼크 이후였으니까 기름값 때문이고 뭐 농산물 때문이야. 그렇죠. 농산물 이걸 때문이야. 어떻게 연준이 잡아? 하느님이 하신 일을. 그렇죠. 그리고 일시적인 현상이다라고 되풀이하고 실제로 그래서 금리 인상을 실기했죠. 기회를 놓쳤죠. 네. 그게 이제 본인의 어떤 경제적인 소신이 아니라 닉슨 대통령 재선을 아니요. 원래 그렇게 믿었다는 거예요. 본인이? 예, 본인이.
그게 우리가 흔히 말하는 정치적인 동기가 있는 게 그럴 아니고 수도 있겠습니다. 실제로 그렇게 믿었다는 겁니다. 아서번스가. 네. 실제로 근데 아서번스 같은 경우 사실 경기 변동의 전문가였으니까 경제 이코노미스트도 훌륭한 경기 변동의 전문가였습니다. 그러니까 그 대목에 대해서 이제 어떤 정치적인 고려보다도 그의 경제적인 철학, 경제학적인 철학의 문제였다. 그런데 제롬 파월도 사실 첫 태도는 일시적이었다고 말을 했지만은 번스의 길을 내서 갑자기 태세 전환을 한 거에 대해서 우리 그 스티븐 로치 교수는 높이 평가한다. 이렇게 말씀하시네요. 네. 교수님, 중국통으로 널리 알려주셔가지고 이제 이번에 한국하고 밀접한 중국 경제를 좀 여쭤봐야 될 것 같습니다. 뭐 다들 알고 있죠. 22년은 정말 그 힘겨운 한 해였습니다. 코비드 완전 그 팬데믹 봉쇄 정책이 계속 유지를 했고요. 그렇다면 2023년은 어떨까요? 중국 경제가 사실 우리 그 한국의 비즈니스 리더나 투자자들이 지금 촉각을 곤두세우고 있습니다. I think the Chinese economy is, by the standards that we have been accustomed to, with Chinese growth, for 40 years growing between 7 and 9%, depending on which period you take. This year, the growth rate is going to be below 3%. It'll be a little bit higher than that next year, but a sub 3% growth outcome relative to the trend of 7 to 9 is the Chinese equivalent of a recession. So the Chinese economy is not contracting, but the shortfall from trend is as bad as most major economies experience when they go into outright recession. So the economy is terribly weak right now. It reflects the totally impractical zero COVID, the property sector deleveraging, the supply chain disruptions, the slowing of global trade. But COVID and property are the two top sources. These factors, COVID and property, and I should add in, the impacts of the war in Ukraine as well, what I would call cyclical or temporary factors. At some point, they will stop holding back China. Zero COVID is a classic example. As the lockdowns end, we saw this in 2020 in China and elsewhere around the world. As the lockdowns end, GDP comes back, and that'll be the case next year. They've also injected some stimulus into their property sector, and that will also be a positive next year. So let's just say that next year's growth rate moves 5.5%, which is optimistic right now, but I wouldn't rule that out because of the cyclical factors that will turn the other way. The 2-year average, 2022 and 2023, is still sub 4. That is roughly half the trend of the Chinese economy over the past 43 years. 2022년은 경제 성장률이 3%를 밑돌 거라고 얘기를 보네요. 중국. 예. 3은 넘을 걸로 보는 분들이 많은데 좀 더 충격이 있었을 걸로 보네요. 그렇죠. 이런 친중파 경제학자가 말하는데 3%를 밑돌 것 같다. 네. 올해는 2023년은 5%대는 달성할 것 같다. 그러면은 뭐 상대적으로 기저 효과를 감안한 거겠죠. 그렇죠. 5% 정도라면은 사실 그 목표치에서 큰 그 중국 정부의 목표, 경제 성장 목표치에서 크게 어긋날 것 같지는 않고요. 네. 그러나 단 이제 지난해와 올해의 성장률을 평균하면은 4%로 역대 평균 중국 경제 트렌드적인 흐름과 비교해서 현저히 낮다, 눈에 띄게 낮다라는 말씀하십니다. 네, 교수님 그렇다면 근데 뭐 저희가 궁금한 건 한 해 한 해의 성장률도 성장률이지만
중국이라는 거대한 경제 덩어리가 그렇다면 현재까지 이어오던 고성장에서 완전히 다른 궤도를 타게 되는 것인지, 아니면 성장률 5% 이상의 성장률을 유지하는 그 궤도로는 다시 금방 복귀할 수 있다고 보시는 것인지, 어떻게 생각하십니까? And the real question that I think is most important is you look through the weakness this year and the rebound next year. What is it going to look like after that? When the volatility, which is negative now, positive next year, starts to subside. And I've been an optimist on the Chinese economy for 25 years, but I'm not an optimist anymore. I think the medium to long-term growth outlook for China is very worrisome. And I would just cite two reasons, and I can go into them in more detail if you're interested. One is demography. The rapid aging of the Chinese population has already led to a contraction of the working age population. So when the number of workers starts to decline, the only way an economy can maintain its rapid growth is to realize an acceleration of productivity growth. And, I've written, and I would argue that the prospects for Chinese productivity growth are weak for the foreseeable future, for a number of reasons. Number one, the policy moves that Xi Jinping has made against internet platform companies, as well as the Common Prosperity Program, which limits the potential wealth creation of Chinese entrepreneurs. The combination of those two factors, I think, puts a series of tough pressures on what I call the energy or the animal spirits of entrepreneurialism. Secondly, I think the U.S.-China conflict, which I've just written a new book about, is very negative for productivity. The Biden administration this early October introduced major sanctions on Chinese purchases of advanced semiconductor chips that they use for AI and quantum computing. AI and quantum computing are two pillars of China's push for indigenous innovation, innovation at home rather than importing new technologies from others. And these export sanctions are just the latest in a series of actions that really put the Biden administration, I think, more aggressive in prosecuting the conflict with China than even the Trump administration was, which is a big surprise to me. I was very hopeful that the election of Joe Biden would lead to a more constructive outcome with respect to the U.S.-China conflict. And it's, in my opinion, gone from bad to worse. And this is something, again, I just wrote a new book about and that I've studied in great detail over the last 20, 25 years. And the third factor, I think, that's negative for productivity is that China is, I think, likely to be adversely impacted. A famous Yale historian, Paul Kennedy, called
imperial overreach or overstretch, where nations try to exercise their geostrategic power in a way that outstrips their domestic economic capacity. And China has been extremely aggressive in building its military and expanding its geostrategic reach through the Belt and Road Initiative, through very aggressive militarization of the South China Sea, recent military response to Nancy Pelosi's visit in Taiwan, very ambitious space program. It's doing all that while it has failed to really make the necessary changes in structural change or economic rebalancing, moving from an export and investment-led economy to one driven more by internal private consumption. So that's negative also, I think, for productivity growth. And so, the way I look at the growth outlook for China, weak this year, stronger next year, but over the medium to long term after that, much, much slower economic growth than we have been accustomed to from China. And that's tough news for China and tough news for the world economy, which has come to count on China as a powerful source of economic growth, and tough news especially for its trading partners like South Korea. 정말 놀라운데 사실 친중파라고 불린다는 얘기는 그동안 사실은 중국의 고도 성장에 대해서 이 스티브 노치 교수는 장기적으로 중국이 경제 성장을 할 수 있었다라고 2000년대 초반에 90년대 말 2000년대 초반에 시종일관 강조했던 사람인데 장기적으로 고속 성장이 가능한 국가다. 가능한 국가다. 그러나 이번에는 안 그러는데요. 이게 아마 스티브 노치 교수가 사실 뭐 국내 언론하고 인터뷰를 해서 사실 그 칼럼 같은 데서는 사실 비관적으로 돌아섰다는 걸 자기 고백을 한 적은 있습니다. 예. 근데 이제 국내 언론과 인터뷰에서 최초로 자기 이름을 육성으로 이제 공식화한 건데, 그래서 한번 여쭤봐야 될 것 같습니다. 네. 교수님, 저기 이 인터뷰 저희들 인트로에서도 말씀을 드렸습니다만은 교수님 참 뜻밖입니다. 친중 이코노미스트, 사실 반중 감정이 미국과 한국에서 굉장히 비등하기 때문에 별로 유쾌하지 않는 별명일 수 있습니다만은 친중 이코노미스트로 그동안 낙관적으로 중국 경제를 봐오셨는데, 그런데 장기적으로 비관적인 태도를 보이셔가지고 저희들 적잖이 놀랐습니다. 그 이유가 어떨까요? 무엇일까요, 교수님? Look, I've had that reputation for 25 years that I've been very supportive of China, been very optimistic about economic growth, but I have changed my view. The prospects of China are now more worrisome. I wrote an article about that recently for Foreign Affairs, where I underscored, in particular, the negative implications for China from the recently concluded 20th Party Congress. And that event pretty much convinced me that some of the concerns I had been raising about China now are likely to continue. So, I think I've been correctly optimistic on China for a number of years. And I'm hoped that I'm going to be correct in my more cautious assessment in the years ahead. And if I'm not, I'll change that view as well. But I've put a lot of thought into that. And I understand your point on what people think about any sort of bias I may have with respect to the Chinese economy. And I hope on the basis of our discussion today, you understand that my view is different. 근데 쿨하게
맞다. 나 친중 이카노미스트였다. 사실 그 이런 어떤 자기 스스로의 카테고리를 객관화하면서 심지어는 희화화하기 예. 하는 것은 이 대단한 여유와 내공에서 나오는 그렇죠. 일입니다. 제가 나는 그렇게 하고 있지 않습니까? 그건 인정. 아닙니다. 인정. 네, 훌- 쉬운 일이 아닙니다. 그런 네, 인정. 그럼요. 네. 근데 사실은 저도 이제 이 평소에 이 스티븐 호치 교수하고 저하고 개인적으로 제가 참여하거나 아니면 직접 인터뷰한 사례가 한 4차례, 이번까지 포함해 4차례 정도 합니다. 그동안에 처음으로 들어봐요. 이렇게 중국이 장기적으로 특히 시진핑의 장기 집권 노력이 중국 경제에 대해서 아주 안 좋다. 그 중국 경제의 역동성을 떨어뜨린다라는 직설적인 말을 합니다. 이렇다면 이제는 뭐 친중 이카노미스트라고 말할 필요는 없을 것 같은데. 그렇군요. 시진핑의 3연임이 중국의 많은 장점을 가리고 있다. 예, 그렇습니다. 한번 우리 그 삼프로 구독자분과 중앙일보 독자분들이 앞으로 장기적으로 중국 증시에 대해서 어떤 정치적 리스크가 있는지를 살펴보실 때 한 번쯤 되새겨볼 만한 인터뷰였다고 생각합니다. 정치적인 안정이야 계속될 수 있을지언정 그것이 성장을 자극하는 여러 요인들을 오히려 막는 결과가 될 것이다. 그렇죠. 라는 뜻인 것 같아요. 예. 오늘도 역시 명불허전인 스티븐 로치 교수님과 좋은 인터뷰 나눠봤습니다. 스티븐 로치 교수님 오늘 인터뷰에 응해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. Always a pleasure talking to you. You have very thoughtful questions. 예, 전 세계의 다양한 현명한 투자자들을 상대로 이렇게 인터뷰를 통해서 내년이 아니죠 이제 제 입에 익어서 그렇습니다만 2023년 예. 경기 전망들을 들어보고 있는데 비슷한 면도 있고 또 다른 것도 있고 여러 이유도 다르고 그렇죠. 상당히 그 폭이 큰 것 같네요 다른 해에 비해서. 우리 다음 인터뷰는 어떤 분으로 좀 지금까지는 매크로 이코노미스트를 주로 네. 이제 인터뷰를 해왔지 않습니까? 조금은 이제 조금 더 우리의 그 돋보기를 좀 돼서 내년에 원유 시장. 항상 궁금하죠 원유 시장. 원유 시장. 특히 중국이 이른바 제가 영어를 써서 죄송합니다만은 리오프닝해서 그 정도는 거의 한국어입니다 이제. 아니 저는 사실은 제 출발이 기자로서 출발이 한겨레였기 때문에 그래서 참 한국말 쓰는 것을 근데 툭툭 영어가 나올 때마다 묘한 죄책감을 느낍니다. 그나저나 중국이 이제 그 팬데믹 봉쇄 정책을 완화했지 않습니까? 네. 그 파장으로 원유 시장이 어떤 그거 되게 중요합니다. 네, 그걸 좀 직접적으로 중국이 물어볼게요. 거대한 소비자로 다시 등장하면서 원유 가격이 많이 오를 거다. 그게 라고 이제 주장하는 분들도 있는데 있죠. 그다음 심지어는 인플레이션도 수출할 것이다. 그렇겠죠. 13억이 소비하기 시작하면 본격적인 소비로 들어가. 그러나 또 중국의 석유 수요 중에 공장 돌리는 건 그동안에도 돌아갔고 꽤. 그렇죠. 그 새로운 수요라고 하는 건 중국의 이동 수요가 추가로 되는 건 맞는데 그게 그렇게 큰 비중은 아니야. 중국에서 석유 수요 중에. 예. 그래서 괜찮을 거야라는 분들도 있더군요. 예. 한번 그래서 물어보죠. 네. 우리의 누구죠? 미국에서 주유소 하시는 분입니까? 글로벌머니토크의 부시 행정부의 과거 에너지 보좌관을 지냈던 로버트 맥널리. 로버트 맥널리. 예. 국내에서 또 이게 책을 펴냈기 때문에 그냥 전화하면 전화 받습니까 이제? 그분은? 기꺼운 마음으로. 시차만 맞춰주면. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 그 다음에 이제 인터뷰는 사실은 강남규가 사실 국내 구독자분들에게 한번 이 우리 자산 가운데서 비트코인님 암호화폐 있지 않습니까? 이른바 가상자산의 2023년 그걸 누구한테 물어보려고 하냐면 지금 어떤 뭐랄까 차티스트라든지 아니면은 어떤 과거의 그 블록체인 옹호자가 아니고 이 디지털 코인의 개념을 최초로 제시했던 인물을 제가 섭외를 해놨습니다. 비트코인 이전에? 예. 그래요? 디지털 코인을 최초로 이론적으로 그래서 이 일본식 이름이 달려 있는 가상의 인물 뭐 진짜인지 아닌지 모르겠습니다만 그 인물이 비트코인을 만들었지 않습니까? 사토시. 예. 그분을 인터뷰한다고요? 아니. 그 이전에 이전에 그 개념을 제시했던 사람. 디지털 코인의 개념. 네. 그분은 아마 그래서 제가 그분한테 인터뷰를 뭐라고 요청을 했냐면은
back to basic. 기본으로 돌아가서 한번 우리 재점검을 해보자. 온갖 스캔들로 커런시를 디지털화한다는 게 어떤 예. 의미인지. 아니 그리고 온갖 스캔들로 디지털 세계에서는 디지털 코인 세계에서는 존재할 수 없었다는 과잉과 그 다음에 스캔들이 지금 벌어졌지 않습니까? 그렇죠. 많이 변질됐죠. 예. 그렇다라면은 그 영어식 표현으로 한다라면 다시 한번 그 설계판으로 다시 돌아가 보는 거죠. 알겠습니다. 드로잉보드로 다시 한번 돌아가 어느 보는 걸지 겁니다. 궁금한데. 예, 한번 싸이월드 도토리 창시자 이런 분 아니죠? 아 절대 아니죠. 네, 네이버 한게임 머니 뭐 이런 쪽도 아니죠. 아, 그건 제가 개발했습니다. 알겠습니다. 디지털 코인의 원조를 그리고 이제 그 다음에 또 2023년 최고 그 경제 글로벌 경제 전망의 최고의 마지막 정말 낙관론자에게 한번 물어보자고. 미국 경제가 과연 침체에 빠지는지. 침체에 빠지면은 도대체 성장률이 빠진다면 얼마 정도 빠지는지. 그 낙관론자 한번 얘기 들어보자고. 그렇게 해보죠. 예. 네. 그걸로 올 1월까지 이어진 글로벌 머니톡의 2023년 경제 대전망 시리즈는 일단 마무리를 하겠습니다. 예, 감사합니다. 예. 그럼 저희는 오늘 이 인터뷰도 여기서 마무리하고 예. 네, 또 다음에 빨리 좋은 인터뷰도 구하러 가야 되기 때문에 저희는 또 빨리 집에 가야 됩니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.